E vamos começar a nossa segunda parte da reunião. Então, bom dia, né, a todos, e de antemão, novamente, agradeço aos palestrantes de hoje, e vamos começar com a apresentação de um vídeo que será feita pelo Dr. Alberto Subitomo e discutida logo depois pelo Dr. Vitor Bergamasco. Então, por favor, só fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Então, vamos começar aqui um vídeo meio que da rotina também, né? Aqui um paciente sexo masculino, 79 anos, com um quadro de uma catarata dura e uma fibrose importante ali no centro, né? Então, começando a cirurgia, o vídeo está editado 2 vezes, tá? Tenho como rotina fazer as incisões simultâneas, né? Só que nesse caso a faca de 15 não colabora muito, então eu acabo usando ela só como um apoio ali mesmo. Importante fazer o azul aqui tanto para visualização como para poder observar outros detalhes também, como nesse caso ali, voltou aqui, desculpa. Como no caso aqui, as fibrosas que são mais extensas do que só a placa ali, né? A gente pode observar que tem algumas traves radiais aqui de fibrose que vão dificultar um pouquinho mais a cirurgia. Então, aqui, completando a acessória, vamos começar aqui com a cápsula Rex. A gente pode observar ali que a cápsula é bem fininha, bastante friável, né? É difícil ali de movimentar. Uma opção importante seria aproveitar a fibrose quando possível ali para tracionar. Tinha um ponto de tração ali da fibrose, então optei por cortar com tesoura, né? Para poder prosseguir ali com a cápsula Rex. E assim que vencemos ali aquele pontinho de fibrose, a gente conseguiu completar o passo. Aí, observando ali a cirurgia, pude ver que tinha um pontinho, saiu aqui. Vou voltar aqui para o ponto. Tinha ali um pontinho de fragilidade, né? Justamente na posição onde foi feito o corte. Então, como é imprescindível nesses casos de catarata dura ter a continuidade da Rex, fiz ali a continuação ali daquele ponto frágil, né? Uma hidrodissecção para tentar soltar o máximo ali o núcleo e a fibrose, né? Nesses casos, muitas vezes tem algumas aderências também, um pouco difícil de rodar, mas com um pouquinho de tração a gente consegue fazer a liberação. Opção agora pelo Photoshop, né? Que é a minha técnica de escolha. Em núcleos duros, importante cravar bem para que tenha um ponto de apoio importante, trazer o chopper desde lá de trás para que possa mesmo fazer a clivagem das fibras, né? A catarata bastante endurecida, as maiores dificuldades aí na situação seria conseguir desfazer o plastrão ali posterior. E aqui é importante a calma, a paciência, soltando pedacinho por pedacinho, evitar ali muita tração, né? E vamos continuando o caso. Aqui o paciente, por conta da sedação, ele tinha a tendência aí baixando o queixo, né? Mesmo com a testa fixada. Então, agora vamos levantar um pouquinho de novo. E clivando de parte em parte, dá para ver ali que sempre ficam algumas fibras ali entre um pedaço e outro que dificultam um pouco a completa emulsificação. Aí, no caso, estou usando o Compact, né? Uma aspiração ali de 38,
o vácuo de 380 e o ultrassom ali com o 45 na oclusão, 60 na oclusão. Então, ali conquistamos metade. Em cirurgias que tenha o passo da faca um pouco mais prolongado, sempre é importante dar uma parada para fazer a proteção endotelial. Mesmo comendo tudo aquilo, ainda tem metade. Uma dica boa aí para proteção endotelial são essas bolinhas sentinelas, né? Onde a gente consegue observar se tem ainda o visco. Aí, nessa situação, a gente consegue ver que as bolinhas não se movem, então o endotélio está muito bem protegido. Aí, a parte final é uma parte que começa a ter um pouco de desorganização, porque o pedaço tende a subir um pouquinho, né? É importante manter a calma, jogando um pouquinho para baixo. Completando aqui os últimos pedacinhos. Agora a bolha já começa a se mover, o ideal seria dar uma paradinha e preencher de novo, né? E a finalização aqui do passo da faconificação. Mesmo no fim aqui, ainda uma fibra fica grudada na outra e acaba dificultando um pouquinho. Vamos completar o passo, seguindo agora para a aspiração ali dos restinhos, né? Normalmente sobra muito pouco. Nesse passo é importante, nesses casos onde tem muita fibrose, né? Tomar cuidado na aspiração, porque muitas vezes a gente quer tirar ali um córtex, mas na verdade é uma fibrose e a gente acaba insistindo ali e pode levar uma desinserção importante, né? Que é no caso aqui, né? Dei até uma jateada para ver se soltava, mas acabou não movendo. Opção ali por implante de uma limpeza única, esférica de material hidrofóbico. Implante rotineiro, daqui para frente, uma cirurgia bem comum mesmo. Antes ali da aspiração do visco, gosto também de fazer aquele jato ali em direção ao ângulo, um pouquinho na córnea também. Importante para tirar o visco e pequenos fragmentos comuns que voam aí. Aspiração do restinho ali do visco elástico. Aspiração do visco ali na posterior. E a finalização da cirurgia com hidratação das incisões e antibiótico intracamerular. Gosto bastante da cefuroxima e do Vigamox. Nesse caso aí foi o Vigamox 100 diluir 0,1 ml. Então esse é o caso, né? Aproveitando o tema principal hoje da reunião, que é o Clique, né? Eu acho que é uma cirurgia de uma catarata bem dura, talvez uma boa indicação aí para FEC ou SIC, mas na faca acaba sendo bem. O pós-operatório, na primeira semana, um edema de umas 2 cruzes, mas 2 semanas já bem resolvido aí. Certo? Excelente. Vitor, tá aí? Bom dia, gente. Obrigado pelo convite. Alberto é um baita cirurgião, né? E conforme fez a cirurgia e apresentou a cirurgia dele, já foi fazendo os comentários e eu confesso que eu fui fazendo uma lista do que eu queria comentar e o Alberto ticou minha lista quase inteira, mas eu vou tentar complementar aqui. Então, assim, é uma faca para cirurgião experiente, de fato, que caberia com toda certeza uma extra capsular aí. Ela tem indícios de catarata extremamente dura, com uma fibrose de cápsula que nem sempre a gente tem a limitação onde a gente consegue ver na lâmpada de fenda, vai descobrir isso no intraoperatório, que a fibrose se estende além do programado.
durante a Rex, o Alberto comentou, eu acho bem interessante buscar um sítio de cápsula que esteja o mais livre de fibrose possível para iniciar essa Rex. E ter à mão aqueles micro fórceps, micro tesoura e tudo mais, permite concluir uma Rex como essa. Então, se isso tivesse acontecido, a fibrose tivesse, por exemplo, às 6 horas, teria muita dificuldade em fazer com uma Vanas convencional. Então, nesses casos, é super importante ter instrumental específico para poder ajudar, né? Então, a Rex foi concluída lá com maestria, e importante também, lógico, a gente quer fazer uma Rex íntegra, que é condição ultra importante para uma cirurgia como essa, mas tem que lembrar que essa Rex não pode ser tão pequena também. Tem que ser uma Rex de um tamanho suficiente para que a gente não tenha tração zonular. Tá? Esse tipo de cirurgia, com essas dificuldades técnicas já inerentes ao próprio olho, tem que ser cirurgias que, assim, aquela questão da passo-dependência, ela vale mais do que nunca, né? Então, qualquer passo que ficou pela metade, ficou, né, incompleto, o preço vai ser muito alto lá na frente. Então, volta, faz o passo, corrige a Rex se for o caso, amplia se for o caso, tudo no momento do próprio passo, para não ter que pagar esse preço lá na frente, né? A organização da cirurgia também é algo que, nesses casos, é ultra fundamental. Isso, principalmente na questão das quebras. Então, muitas vezes, a gente, no centro cirúrgico, né, com residente, etc., a gente vê, olha, tentei quebrar aqui, não deu certo, gira, quebra em outro lugar, quebra, e aí fica aquele núcleo sem estrutura, né, desfarelado, só com aquele capão posterior, que é difícil de quebrar, já não tem mais onde pegar, a pega começa a ser periférica, começa a ter tração zonular, uma coisa leva a outra. Então, assim, a organização cirúrgica é fundamental nesses casos aí. E todo fragmento que for quebrado, ele tem que ser retirado, na minha opinião, nesses casos. Em cataratas mais moles, eu prefiro quebrar tudo e depois tirar tudo de uma vez só, né? Eu faço todas as fraturas, vou girando e aspiro depois um por um. Nessas cataratas mais duras, eu prefiro fazer o contrário. Eu acho que cada fragmento fraturado tem que ser conquistado para fazer espaço e para impedir que ele, como um fragmento mais duro, fique balançando lá na câmara anterior e tocando endotélio e se perder em algum momento ali, né? Quanto à hidro, eu prefiro fazer uma hidro mais econômica, talvez dos dois lados, que não é a rotina de uma catarata mole, mas fazer um pouco de cada lado de hidro, e com 2 instrumentos, usando ali uma contrapressão, fazer a rotação com 2 instrumentos, para tentar, naquele momento também, já conseguir sentir um pouquinho da zônula, porque essas cataratas duras, com fibrose de cápsulas anteriores, posteriores, tanto faz, elas podem ter fragilidade zonular. Então, prefiro sentir com 2 instrumentais rodando assim de uma forma de fazer uma contra-rotação ali. Metil, o Alberto falou, acho que precisa, né, é um passo muito, muito importante, parar para completar metil, cirurgia completamente sem pressa, essa cirurgia não tem como tentar fazer num tempo convencional, e pôr o chopper para trabalhar, múltiplas fraturas. Então, tirou aquele pedaço lá de baixo, né, ele está ali na altura da íris, para a faca emulsificar. Fragmentação é interessante, mas se conseguir só apertar o chopper contra a caneta, muitas vezes isso é o suficiente para o fragmento não sair, né, ficar um e o outro vai embora, mas apertar o chopper contra a caneta faz com que o fragmento quebre no meio e ele entre na ponteira assim. Então, colocar o chopper para trabalhar ali economiza ultrassom e acelera a cirurgia, tá? Eu gosto bastante nesses casos também, como são múltiplas fraturas e aqueles microfragmentos, eles podem se desprender, alguns a gente enxerga, outros passam, porque o nosso olhar está voltado para outras situações ali. O Alberto até comentou de fazer uma irrigação na câmara anterior no final da cirurgia. Eu acho que a irrigação mais importante é entre a íris e a cápsula, porque muitas vezes a cirurgia termina sem nenhum fragmento na câmara anterior, muitas não, mas em algumas vezes a gente pode se surpreender
com um fragmento na câmara anterior no dia seguinte. Esse fragmento pode ficar entre a íris e a cápsula. Então, irrigar, mesmo na hora ali da IA, né? Irrigar entre a íris e a cápsula faz sentido para tentar turbilhonar e tirar qualquer fragmento que estivesse preso ali, né? A aspiração do visco foi tema do vídeo agora do residente, e acho que aspirar debaixo da lente é possivelmente unanimidade, todo mundo faz. Eu prefiro aspirar anterior à lente para depois passar para debaixo da lente. De forma que primeiro eu faço um espaço na câmara anterior para a lente luxar um pouquinho, e de forma que ao aspirar por baixo da lente, eu não traga o visco para baixo da lente, eu turbilhone para baixo. Então, aspiro, limpo tudo que tem que aspirar, e depois eu aspiro debaixo da lente, assim como o Alberto o fez. Mas a cirurgia é uma cirurgia de gente grande, concordo 100% que caberia ali uma extracapsular, com toda certeza. Parabéns, Alberto. Obrigado, Vitor. Obrigado pelas considerações aí. O Vitor é um cara que eu considero bastante aí. Ele que, quando eu comecei na residência, ele era o fellow lá, então, os primeiros passinhos ali foi com o Vitão. Beleza, obrigado, Vitor. Dani e Fred. Parabéns, Alberto. Eu não quero comentar, os comentários e discussões foram feitos. É mais uma dúvida que eu tenho. Quando você teve essa trave de fibrose na cápsula anterior e cortou, minha dúvida é como que você conseguiu torná-la contínua, ou ela não ficou contínua? Porque é uma situação extremamente dramática, ao meu ver, fazer uma faco com uma rex que não está contínua num núcleo tão duro. É muito difícil, né? E você depois conseguiu, me deu a impressão que você conseguiu torná-la contínua, né? É isso que eu queria entender melhor, Alberto. Sim, então, tinha aquela trave ali, né, Fred? Então, passei a tesoura ali e acabou que depois da trave já não tinha mais. Então, no movimento contínuo ali, eu puxei e completei. Só que aí depois eu vi que a pontinha, né, do corte, ele tinha formado um pequeno bico. E esse bico poderia causar muitos problemas. Então, com a própria trato, a gente só continua com um movimento parecido ali na ampliação, na verdade. Entendi. Salvou a cirurgia, né? Com certeza. Eu acho que se não tivesse notado aí, a chance de uma conversão era muito grande. É difícil. E apesar do o bico acabou não sendo radial, né? Porque você conseguiu converter ele para contínuo, né? Isso foi interessante. Sim. Tanto que normalmente esses cortes eu gosto de fazer ele tangencial, né? Justamente para poder fazer aí e tentar deixar o bico para dentro, normalmente. Muito legal. Parabéns, Alberto. Uma grande cirurgia. Obrigado. Só vou ler o chat aqui, que o Rida tinha mandado aqui. Nesses casos, amassar o fragmento é mais eficiente do que dividi-lo em 2 pedaços. Que acho que é o mesmo que o Vitor também tinha comentado, né, sobre dar uma maceradinha na ponta da caneta, né. Gente, muito obrigado aí pelos comentários e parabéns, Alberto, excelente cirurgia, né. Eu acho que às vezes a gente começa a mostrar os vídeos também dos chefes, né, e parece que são todos casos fáceis, mas é incrível como os casos parecem ser fáceis, né. Então, quando tem um preparo, um cirurgião experiente, mesmo um caso como esse, né, como foram apontadas tantas coisas, né, fibrose de cápsula, possível fragilidade anular, um tagzinho durante a confecção da rex, um núcleo super duro, e fica parecendo uma cirurgia bastante tranquila, né. Parabéns. Então, muito obrigado aí pelos comentários, vamos em frente. Oi, professor. Só podia dar um minutinho, só para agradecer ao Alberto. Muito obrigado, Alberto. Obrigado, Vitor, por participar. Eu sei que vocês têm noção do quanto isso é importante para os nossos fellows e residentes que estão vendo, mas eu queria reforçar isso. Eu insisto que eu acho que eles, vendo o raciocínio atrás de uma cirurgia, é muito melhor do que eles estarem fazendo a própria cirurgia. Não é muito melhor, mas eu digo, dá muito mais informação do que eles estarem fazendo. Então, para os próximos membros do setor que vão ajudar, é isso que a gente espera. O Alberto trouxe uma cirurgia dificílima, mas não precisa ser uma cirurgia dificílima. Vocês podem mostrar uma cirurgia de rotina, lisa, aquela que vocês fazem em 5 minutos, mas explicando, olha, eu faço isso por causa disso, aqui eu prefiro fazer assim por causa daquilo, aqui, sabe, é para os fellows aprenderem, fellows e residentes, né, aprenderem a evoluir. Eu acho que está cumprindo o papel, a gente vai reavaliando sempre as coisas para
para cada vez melhorar mais, mas eu acho que está cumprindo o papel. Muito obrigado, viu, Alberto? Parabéns. Obrigado, Vitor. Parabéns, viu? Só dando feedback aqui também, já pelo menos uns 3 ou 4 residentes já agradeceram por ter colocado essa parte na reunião. Então, realmente, acho que não é somente o pensamento, né, do nosso lado, né, da preceptoria, mas também tem esse feedback positivo deles. Então, novamente, obrigado, pessoal. Bem, vamos seguir. Então, vamos para um caso que vai ser apresentado pelo nosso fellow, Dr. Armando. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Armando, sou fellow do serviço. Hoje eu vou apresentar um caso clínico. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao Dr. Daniel Diniz, ao filho do Taguchi e o chefe do setor, Dr. Liang e Dr. Rafael Kobayashi. Então, assim, o caso é uma mulher de 44 anos, professora. Ela vem com uma queixa de visão dupla em olho direito e uma diferença entre as imagens entre os olhos. A qualidade visual dela com correção nesse olho direito era de 20/25 e no olho esquerdo era 20/15 sem correção. A microscopia do olho direito, eu vou mostrar as fotos, do olho esquerdo era completamente normal. O restante do exame normal também. Então aqui, né, a foto de microscopia do olho direito, notamos aqui nessa área circulada, uma área de afinamento, tá? Na região da exéresis do pterígio, e inclusive melhor detalhada aqui nessa foto aqui evidenciando na fenda. Nesse perfil de córnea anterior, notamos aqui um astigmatismo a favor da regra, com uma certa assimetria. E na ceratometria simulada, notamos aqui um astigmatismo em torno de 3,5 graus na tomografia. Aqui só para comparar aqui uma diferença entre os discos de plástico e shine field, mantendo aí um padrão mais ou menos semelhante. E nesse caso, o plano cirúrgico foi pensado a princípio em quatro principais perfis para tratamento, tá? Primeiramente, o wavefront otimizado, que geralmente é um tratamento padrão, uma topo guiada, o oculizer guiado e o modo Visite também para esse caso. Foi optado, dentre os 4, pelo oculizer, devido à disponibilidade do serviço, tá? Inclusive, aqui está o perfil de ablação nesse caso, que está inclusive um pouquinho mais intenso na região do pterígio ali, tá? Bem demonstrado. Foi realizado então foi realizada essa ablação e notamos aqui que, apesar de ter na região do pós-operatória uma área de curvatura maior na região central, mostrando inclusive no diferencial essa área de curvatura central, o pós-operatório da paciente em 6 meses, ela apresentou um resultado, satisfeita com o resultado, inclusive se comparar o pré-op com o pós-op, ela ficou de certa forma com uma monovisão, inclusive ela ficou J1 sem correção. Aí eu queria discutir com os senhores, a respeito se haveria alguma outra abordagem nesse caso, o que vocês acham do caso em si? Professor? Eu vou fazer um comentário bem rápido para a gente não atrasar, mano. Primeiro, está bem apresentado, faltou um mapa diferencial. A gente precisa sempre do mapa diferencial, eu acho que eu não vi, pelo menos. Desculpa. Tá aí. Tá bonito. Eu achei que ficou bem bonito. O tratamento topo guiado, baseado no oculizer, foi bem adequado, mas como sempre nos tratamentos baseados no perfil corneano, a imprecisão refratométrica é grande. Ela ficou míope. Eu esperava de você me falar assim, houve uma hipercorreção do astigmatismo, tá? E essa hipercorreção, esse conceito é fundamental para saber o que fazer a partir de agora. Porque ela tem 6 meses num tratamento astigmático hipermetrópico, um astigmatismo alto, astigmático hipermetrópico. O epitélio vai cumprir ainda mais o seu papel aí de diminuir essa hipercorreção. Essa paciente tende a ficar melhor do ponto de vista do astigmatismo,
mas tende a ficar míope. Eu perdi a idade dela. Ela tem 40 anos. Não sei se ela vai ficar feliz, não. Se o Brenner quiser fazer 30 segundos de comentário, senão vamos para frente, mas eu acho que no momento a conduta ainda é expectante, mas essa paciente acho que um dia vai ter que talvez ser recuperada. 30 segundos, Brenner, para a gente não atrasar. Eu perdi o começo da apresentação, estava dando comida para cachorro aqui. Eu não vi mapa berrométrico. Tem mapa berrométrico? Berrométrico não. Tá. A questão é essa cicatriz ali naquela opacidade, está puxando um pouquinho ali, dando um astigmatismo irregular. O 20/25, uma refração alta, questionável, né? Depende do que você quer fazer. Se você quer melhorar a refração, você quer focar na refração, você faz perfil convencional. Ela tinha uma visão muito boa no outro olho, e foi o que o Aulas falou, quando você faz uma topoguiada, você erra na refração. Né? Então, nesse caso, 20/25 era um olho, né, uma baita uma refração. Aí talvez você fazer um tratamento, o Wavefront Optimized, para tentar garantir a precisão. Se o objetivo é você melhorar a qualidade óptica, você tem que sempre avisar para o paciente que vão ser necessários 2 procedimentos. Então, a ideia agora é a seguinte, ou você faz um Wavefront Optimized, um procedimento só, precisão, ou você faz 2, faz um novo retoque agora e ajusta a sua refração, mas sempre tem que contar com 2 tratamentos, não dá para acertar de primeira, não. Vou dar um spoiler aqui também. Essa paciente já tem mais tempo operado, é rapidinho, mas regrediu tudo, tá? A refração praticamente inicial. Regredir tudo é mais 2 menos 4? Não chegou a tanto, mas ela de míope voltou a ser levemente hipermétrope com um pouquinho do astigmatismo residual. E foi feito transepitelial esse caso? Esse caso não, foi um PRK? Tá. Uma outra questão também importante a gente pensar é o seguinte, se você vai fazer um perfil topo guiado, você tem que pensar que sempre a irregularidade que você mede da córnea para o tratamento topo guiado é irregularidade com o epitélio no lugar. A partir do momento que você remove o epitélio manualmente, a irregularidade estromal é diferente da irregularidade epitelial. Então, o ideal nesses casos topoguiados com PRK é fazer a ablação transepitelial. Vocês estão com o software aí do EX500 para fazer um passo só, não é isso? Ou ainda não fizeram o update? Nós fizemos o update, mas ele não faz guiado, acho que um passo só. Ele faz o WFO apenas, no Streamlight. Fala sério, hein? Tá bom. Então tá, Pois é, eu faria transepitelial, eu tenho uma tendência a fazer sempre transepitelial. O que eu tenho feito agora, Wallace, meu protocolo agora, atualmente, eu mudei um pouquinho, tenho procurado tratar mais aberrações, então, num primeiro momento, eu tento fazer um belo perfil, uma zona óptica gigante, faço transepitelial, basicamente só a aberração, uma zona óptica às vezes 7 e pouco, 8 milímetros, e aí eu termino a cirurgia, coloco uma lente de contato, nem lavo muito, corro com o paciente no autorrefrator, dou uma olhadinha como é que tá, volto e dou um tapinha aberration free no mesmo dia. Com a lente de contato, Brenner? Você faz autorrefração, isso, lente plano, lente zero. Boa ideia. Procuro não hidratar, eu dou só uma lavadinha para colocar a lente, corro no autorrefrator, bato, e eu hipocorrijo. Quando eu vejo o autorrefrator, eu tiro ali uns 10% de cada e dou um outro tapinha no mesmo dia na sequência. Então, eu estou com uma precisão um pouco melhor e caso assim, a qualidade óptica boa e precisão melhor. Melhor do que ficar todo aquele trabalho mental de tentar antever qual que vai ser a indução refracional com o perfil
o Wavefront Guide. Então, eu tenho feito isso. Os resultados ainda não estão prontos, né? Porque demora. Isso aí, o Mas resultado bora final publicar. são 6 meses. Bora publicar, Luiz. Excelente, excelente abordagem. Acho que a gente tem que saber disso aí. É. Precisamos ir em frente, senão vai atrasar para o outro convidado. Ótimo. Brenner, Estou à disposição. você entra, a nossa reunião melhora 300%. Sempre vem. Wallace. Maravilha, sempre que possível. Obrigado. Obrigado, Brenner. Obrigado, professor. A gente vai apresentando em parcelas aqui. A gente não tinha um segmento depois do caso, mas a gente volta com ele. Vamos em frente, então. Vamos para o Take Home Message de hoje. Vai ser apresentado aí pelo Fernando, com a curadoria do Dr. Daniel Diniz. Então, por favor, Fernando. Aqui. Então, bom dia a todos. Sou o Fernando, sou fellow da Óptica. Vou apresentar alguns artigos hoje. Agradecer ao Dr. Daniel Diniz na indicação dos artigos e na orientação. Então, o que motivou, né, ou a razão para reunir esses artigos é relacionar ceratocone com algumas doenças sistêmicas, né? Então, justamente pelo ceratocone ser uma doença que envolve o colágeno, né, e outras doenças associadas a outras doenças também, com alteração de colágeno. Então, o oftalmologista, talvez ele deva se atentar a algumas doenças sistêmicas, né, que possam ter uma fisiopatologia em comum. Então, o primeiro artigo aqui que a gente está trazendo é um estudo que foi publicado no American Journal em 2021, que tentou relacionar ceratocone com IMC. E o que chama a atenção desse estudo é que é um estudo que foi feito em Israel, com uma amostra de 500 mil de adolescentes. Então, a teoria por trás, né, é que a obesidade traria uma diminuição da elastina na placa tarsal da pálpebra, geraria uma fraqueza, uma flacidez, e isso prejudicaria a função de proteção da pálpebra sobre a córnea, né? Então, isso levaria a estresse mecânico, principalmente, por exemplo, situações durante o sono. Isso poderia ser um fator de risco, né, para desenvolvimento de ceratocone. Já existem outras associações, estudos prévios de apneia obstrutiva do sono com ceratocone, mas aí vem aquela interrogação, né? Mas será que é a apneia ou é a obesidade por trás, né, que também está relacionado com a apneia? Então, aqui, para ilustrar só o flowchart aqui, da amostra, né, de como foi selecionados os pacientes, eles usaram o alistamento militar, né, dos judeus em Israel, que é obrigatório, e mulher se alista também. Então, eles conseguiram pegar esses adolescentes de 16 a 19 anos, eles fazem uma triagem, né, prévia, e desses 578 mil pacientes, tem também uma relação de 949 pacientes com ceratocone. Então, aqui só para ilustrar dos resultados, foi visto que a prevalência era maior, né, em pacientes de grupos de sobrepeso e obesos, e quando se fez o odds ratio ajustado para fatores de confusão, teve uma significância estatística, um odds ratio maior para pacientes dos grupos de sobrepeso e obeso para ceratocone. Aqui também outros fatores que foram analisados, né? Então, se viu que teve alguma diferença estatística também em relação a sexo, país de origem e estado socioeconômico. Isso pode ser também entendido, né, em vários estudos, apesar de ser algo ainda controverso, apontam o sexo masculino como mais prevalente, país de origem, diversidade étnica e tudo mais, e em relação a estado socioeconômico, a gente pode inferir, né, uma hipótese de que maior acesso à saúde, né, é feito mais o diagnóstico. Claro, um estudo assim com algumas limitações, né, um estudo transversal, serve para levantar hipóteses, né, não confirma. O segundo estudo aqui que a gente traz é uma revisão sistemática entre diabetes e ceratocone, né? Foi publicado no European Journal 2022, estudo super recente. A teoria por trás seria que tanto o diabetes quanto a idade começa a haver um aumento da glicosilação das proteínas, que no fim aumenta a reação ali com colágeno e induz um cross-linking, né? Então, será que o diabetes ele poderia retardar o desenvolvimento ou a progressão do ceratocone? Então, foi pegado alguns estudos de 2000 a 2021,
sendo a primeira meta-análise relacionada a diabetes e ceratocone. Então, foram incluídos 9 estudos, né, na análise para fazer um comparativo. E aqui a gente consegue ver que, somando, né, todos os estudos, não teve uma significância estatística, né? Não teve uma associação significativa entre ceratocone e diabetes. Aqui só para exemplificar, quando ele separa, por exemplo, estudos de corte, estudos de caso-controle, né? Então teve algumas diferenças, né? Por exemplo, estudos de caso-controle tiveram uma associação negativa entre ceratocone e diabetes. Já estudos de corte tiveram uma associação positiva na soma, mas no geral não houve. Então, assim, existem algumas limitações, né, da meta-análise ainda assim, que são estudos muito heterogêneos entre si, né, variam a idade, a média de idade da amostra, o desenho do estudo, mas a princípio, ou pelo menos até agora, pela meta-análise não houve uma associação, né, do diabetes com ceratocone. E aqui, agora eu vou apresentar dar um apanhado de 2 artigos. Foi publicado mais ou menos pelo mesmo grupo de pesquisadores, né, de Taiwan, estudo super recente de 2020, que a primeira relacionando ceratocone com ceratocone com prolapso de válvula mitral. Então, assim, assim como a córnea, as válvulas do coração também são ricas em colágeno. Então, existe uma certa semelhança patológica entre as doenças, que seria a fraqueza do tecido conjuntivo, eles têm muitas semelhanças de desordem enzimática e molecular, e além de ser uma associação importante, porque o prolapso de válvula mitral traz uma morbidade significativa para o paciente, né? Importante causa de regurgitamento mitral, até de morte súbita. Aqui, a tabela, a gente consegue analisar a taxa de incidência nos pacientes, comparando os grupos, né? E o que chama atenção aqui é que no prolapso de válvula mitral, o que teve significância estatística, são pacientes de sexo feminino e pacientes, principalmente faixa etária acima de 40 anos. Quando a gente começa a destrinchar um pouco mais esses dados, essa tabela 3 mostra apenas os pacientes acima de 40 anos tentando ajustar a fatores de confusão, né? Então, mesmo depois de ajustado a fatores de confusão, o Adjusted Hazard Ratio deles em relação a ceratocone, conseguiu detectar que ceratocone, tirando os fatores de confusão, continua sendo um fator de risco para desenvolvimento de prolapso de válvula mitral, assim como ser do sexo feminino. As outras comorbidades que foram elencadas também na amostra, que também são potenciais fatores de risco para prolapso de válvula mitral, como hipertensão, dislipidemia, insuficiência cardíaca congestiva, não tiveram semelhança não tiveram significância quando ajustado a fatores de confusão. Da mesma forma, aqui destrinchando o sexo feminino, né, que também foi um fator de risco. Então, para as pacientes de sexo feminino, mesmo ajustando aos fatores de confusão, ceratocone ainda assim foi um fator de risco isolado para desenvolvimento de prolapso de válvula. E em relação à idade, né, as mulheres acima de 40 anos. Aqui só para ilustrar a curva, né, da diferença entre a incidência no grupo com ceratocone de pacientes acima de 40 anos e pacientes de sexo feminino. E aqui outro estudo do mesmo grupo, né, agora associando pacientes com ceratocone e doença renal crônica, né? Será que ceratocone é um fator de risco para desenvolvimento de doença renal crônica? Foi publicado em 2021 esse estudo na revista PMC de nefrologia. A teoria por trás seria que a doença renal crônica é uma patologia que, assim como que está associada ao remodelamento da matriz extracelular, existe uma disfunção de proteases e um certo mecanismo inflamatório também envolvido. Tanto a córnea quanto o parênquima renal, eles são ricos em colágeno. Existem alguns fatores, mecanismos patogênicos em comum, né, como desregulação do colágeno por protease, metaloproteinase, remodelamento da matriz, e alguns marcadores inflamatórios que
estão presentes também no ceratocone, apesar de ser considerado uma doença não inflamatória. Então, aqui a tabela 2 para ilustrar, comparando o risco de doença renal crônica, o que chama atenção aqui é que dos fatores analisados, né, como um geral, não teve um P significativo, mas quando a gente analisa o sexo feminino ou o sexo masculino, foi aparentemente um fator de risco. Aqui só uma tabela, um gráfico para exemplificar, né, a curva dos pacientes com doença renal crônica do grupo de ceratocone em relação ao controle ao longo dos anos. E da mesma forma como foi feito o outro estudo, para destrinchar um pouquinho melhor os pacientes do sexo masculino, eles dividiram, analisando só os homens, eles corrigiram para fatores de confusão e viram que depois dessa correção, o ceratocone continuou sendo, né, um fator de risco isolado para desenvolvimento de doença renal crônica nesse grupo dos pacientes do sexo masculino. E também a maioria dos grupos das faixas etárias e o fator de risco de comorbidade sistêmica e hipertensão. Assim, o que a gente tem que levar, né, desses artigos? Algumas associações já são bem consolidadas, né, como o prolapso de válvula mitral e ceratocone. Isso já é sabido. Mas agora, e aí? Quando que a gente tem que se atentar mais a esses fatores sistêmicos? Então, assim, um apanhado geral dos artigos apresentados. Bom, o ceratocone aparentemente é mais prevalente em obesos, né? Então, foi levantada essa hipótese no estudo transversal, ainda necessita de outros estudos de um nível de evidência maior para comprovar. O risco de prolapso de válvula mitral é maior em pacientes com ceratocone, principalmente mulheres, né, e pacientes acima de 40 anos. O risco de desenvolver doença renal crônica é maior em pacientes com ceratocone, né, os pacientes homens, principalmente. E aparentemente, até o momento, não há uma relação comprovada de ceratocone e diabetes, né? Então, assim, o oftalmologista, isso leva a suscitar que o oftalmologista, ele deve sim, até como seu papel como médico, se atentar a doenças sistêmicas, né? Mas principalmente quando, né? Por exemplo, associação com prolapso de válvula mitral é importante, mas eu devo me preocupar mais quando paciente de sexo feminino, principalmente paciente acima dos 40 anos, né? Até porque são doenças que têm mecanismos fisiopatológicos em comum, mas que acabam pegando uma faixa etária diferente, né? Então, um paciente de ceratocone é um paciente mais jovem, adolescente, jovem adulto. Paciente que desenvolve prolapso de válvula mitral é um paciente que geralmente acima dos 40 anos. Então, no adolescente, geralmente não faz sentido a gente ficar investigando, né? Mas paciente que tem ceratocone acima dos 40 anos, é bem válido uma investigação, um acompanhamento clínico multidisciplinar. Então, a princípio é isso que a gente tinha de take home em relação aos artigos. Estou aberto a alguma dúvida eventual. Muito obrigado, Fernando. Eu vou primeiro convidar aqui o Dr. Daniel Diniz para fazer os seus comentários. Olá, bom dia a todo mundo. Tá me ouvindo, Taguchi? Perfeito. Parabéns, Fernando. Eu achei muito bem apresentado. Eu acho que assim, eu optei por esse tema porque, junto ao Fernando, conversei com o Taguchi também, aparentemente não é muito comentado, pelo menos nas reuniões. A gente não conversa muito sobre alterações sistêmicas, normalmente em ambulatório e tal. É meio que para lembrar que por mais que nós somos oftalmologistas, a gente também é médico, né? Então, assim, a gente tem que olhar para o paciente como um todo. Claro, tem limitações, todos os estudos têm, e esses estudos basicamente pegam base de dados de sistema de saúde. Então, assim, a gente não sabe como foi feito o diagnóstico de ceratocone, a gente não sabe se o diabetes está controlado em todos os estudos, essas coisas fazem diferença. Provavelmente esse diagnóstico de ceratocone pega casos mais graves, porque é o que é mais fácil de fazer diagnóstico, enfim. Mas eles geram suspeitas, o que é interessante. Então, assim, será que a obesidade tem relação direta ou a obesidade causa algo que daí causa
causa. Então, assim, eu acho que isso suscita maiores investigações, né? Uma coisa específica do estudo da doença renal crônica que eu achei interessante é que já existe bem estabelecido uma relação que a gente já conhece, né, de doença renal crônica com lente ícone, que é a síndrome de Alport. E essa relação é muito maior em sexo masculino, a síndrome de Alport, porque é ligada ao X, na maior parte das vezes. Então, agora, assim, a princípio, existe também uma de ceratocone com doença renal crônica e também em sexo masculino. A gente sabe que o ceratocone, o mecanismo, ele tem genes, diversos genes envolvidos na formação do ceratocone, eventualmente pode ter um no cromossomo sexual, então, assim, são coisas que suscitam maiores investigações, isso que eu achei interessante. Espero que tenham gostado. Excelente, Daniel. Eu adorei, não sei geral, mas eu achei uma ótima. Esse é o papel do curador, né? O papel do curador é pegar assuntos palpitantes que talvez não tenham ainda decisões e escolher artigos de peso, né? Não artigos pontuais, mas artigos de peso que analisem essa questão, né? E tentar concluir alguma coisa disso. Parabéns. E foi muito bem apresentado, viu, Fernando? Parabéns também. Eu acho que a gente vai ficar cada vez melhor nisso. Muito obrigado, agradeço aos dois. Taguchi, se quiser, em frente. Muito obrigado, Daniel e Fernando. Parabéns pela apresentação. E vamos seguir agora com a aula do nosso convidado de hoje, que é o Dr. Charles Cole. Eu, de antemão, já o agradeço, eu farei em inglês. Nós agora vamos, então, trocar aqui para o inglês, tá? Today's guest is Dr. Charles Cole. We are very honored. It is such a pleasure to hear from you today, Dr. Cole. And Dr. Cole has been involved in the area of ophthalmology and also teaching. And he's an assistant at the New York Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medical College, and has a large experience in cataract surgery. And today he'll present his lecture in SICS. We call it a small incision cataract surgery. That is an important theme for in training surgeons, as phaco emulsification has evolved, and many times the manual techniques are sometimes less taught nowadays in the residency setting specifically. So once again, thank you very much for your time here with us, and it will be a great lecture. Dr. Chamon, would you like to say some words also? Just to thank you from the bottom of my heart to be here, Charles. We know how hard it is for you to be here. And Charles is not only a great photographer, a great company, a great surgeon, and a great teacher. So he teaches manual techniques in New York, which is not an easy task. And he uses it a lot. He has a lot of experience because Charles goes, and you correct me if I'm wrong, but at least 2 or 3 times a year to missions around the world doing cataract surgery for the less fortunate people. So, I mean, all thanks for you. We are very, very excited to having you here. We hope to have you in person soon, but for now, we are very glad for that. Charles, it's all yours. You can share your screen and you use your time. Terrific. Let's see if I get my screen share. And thank you for that wonderful introduction. I think this is the screen I want to share. Let's see if that works out. All right. You guys everyone see that? Perfect. Well, thank you, Wallace. That was a very, very kind introduction. Yeah, I actually do. The pandemic's kind of put a dent in things, but I typically will do either 2 or 3 mission trips every year. Usually Asia and Mongolia specifically, and in Africa, mostly in Tanzania.
So I'm going to talk a little bit about manual small incision cataract surgery. This is actually part of a much bigger course. So Wallace, I would be delighted to give you the full thing in person when you invite me down. So I'm going to hold that back. I've got some really good videos that I'm not including that I can include if I'm there in person. So this is a little bit of a teaser to get me down there. So I'm just looking for the invitation. So let me just get started right away because we're under a little bit of time pressure, but I'm not the only good photographer that was in our group. Wallace himself is truly amazing. Thank you again for the invitation. I wanted to acknowledge, I've got a lot of videos from other people and also help just putting this together. Also, shout out to my now departed dear friend, Alan Crandall, who has been instrumental in my career. So I'm just going to really rapidly kind of blow through these couple of slides. Why is this, what's the issue? These slides are slightly out of date, but there are about 300 people with visual impairment worldwide. About 80% is preventable, 90% in developing countries around the world. There are about 40 million people who are blind, according to the World Health Organization definition of 2,400 or worse. About half of that is from bilateral cataracts. And so suffice it to say, I'm just kind of getting through these. In many places in the world, there's just not enough surgeons, and there's certainly not enough technology in a lot of these countries. So actually, Dr. Blumenthal first described this in 1994, manual small incision cataract surgery, and it was really updated and modernized by Drs. Ruitt and Tabin and at the Togana Eye Center in Kathmandu. And the significance here was, for the first time, it had taken extracapsular cataract surgery and it had improved the quality of the surgery itself in terms of the visual outcomes and the reduced complications to make it comparable to phaco, except the cost was done at a fraction of the price. And in high volume settings, and I've seen surgeons operate in these speeds, you can do a case in about 10 minutes, and I've seen actually quicker than that, but not quite as fast. In my hands, I'm fairly experienced, and I can do a case in about 15 minutes, and I can do a phaco in about 7 or 8. So I'm a little slower, but still pretty quick. These are the basic tools. These tools are familiar for any kind of surgery, whether you're doing SICS or phaco. You need a keratometer, a microscope, an instrument tray in some way to measure the axial length. I'll quickly go through a basic set of instruments. So this is a MVR blade or a side port blade of some kind, a crescent blade. This is the key and critical blade. You need to have a good crescent blade. An MVR blade or a microkeratome. This really can be any size. Cyclodialysis spatula. Another critical instrument is the irrigating lens loop or irrigating vectus. Lead speculum, needle driver, Simcoe. I'm unfortunately just old enough to know about this. So many of you young kids out there aren't going to know what this crazy device is, but Simcoe was used before we had all this wonderful automated equipment. It's essentially handheld IA. It actually works terrific. Asinsky hook, 0.12 forceps. These are not Utradas, but Utrada forceps are very handy. Westcott scissors, Van Ness scissors. This is a chamber maintainer. Kind of blowing through some of this because there's some nuances here. Those are tine forceps, and you need cautery of some kind. Cautery is absolutely critical. You can use this type of handheld cautery with a little practice. If you have access to an eraser tip cautery, though, we're all very familiar with that, and that's much easier to use. This is my basic instrument tray, starting on the bottom right. Can I? Oh, I can. Can you see my mouse there? Yeah, we can see it. Okay, so with Westcott scissors, I have 0.12 forceps with tine platforms. These are my Utrada forceps. These are smooth curved forceps that have two functions. I use it to manipulate and hold my IOL, and I also use them as curved tires. This long out of focus handle here is a beaver handle. This even more out of focus rod is a Asinsky hook. This tubing is my Simcoe. I have calipers
Here's the other important piece, my irrigating lens loop or irrigating vectus and a lid speculum. And you can pretty much with a bottle of lactated ringers, you can now do cataract surgery. There are a lot of sources. You can take a wet lab at the AAO, ASCRS. I'll be teaching a lab on Sunday if anyone's going to Washington, D.C. Also, C International runs a lot of courses. You can, if you're an experienced surgeon, you can pick this up in your first 20 to 40 cases, but you really don't feel comfortable to hit 300 or more. And I can attest that that is completely accurate. There are a lot of good, you screenshot this if you like, a lot of good resources. I'll point out because I'm just very proud. Myself, my co-authors, Dr. McDonald and Vera Pastrana, we just published a chapter on this in the latest edition of Albert Jacobiak, Principles and Practice of Ophthalmology. I have no financial interest in anything as a FYI. So let's get right to the procedure. So the 5 steps to success, and then each step creates its own success. So it's like anything else. Start with patient selection. This is especially important in the beginning. Prep and wound construction, capsulotomy and hydrodissection, cataract and cortex removal, and then IOL insertion and wound closure. So proper patient selection is critical. In the beginning, you want to start with patients that have good dilation, wide palpebral fissures. Don't pick anyone with a deep set eye. You only want moderate density cataract. Don't be a hero. I think one of the mistakes, hey, I'm just learning. Let me start with this dense 4++ brunescent cataract in a small pupil Flomax pseudo X patient. Already tell you that's going to be a disaster. So start off with something that's really straightforward. Make sure you're comfortable. If you're operating at home, some of these things will be second nature. But if you're not, if you're in a surgical camp, you want to make sure that you're comfortable, that both you and the patient have gone to the bathroom, because the case is going to take a lot longer than you think. And honestly, if you get in there, you look under the microscope, never be afraid to cancel a case. And so this is an example of a peritomy. Typically, I will do this as a single layer. I like this video just because it's so elegant. You can see this is the conjunctival layer is being removed first, and this is followed by removal of tenons, the tenons layer afterwards. I tend to do this in a single pass just for speed and efficiency. But you're making an incision from about 2 o'clock to 10 o'clock position. And you're just getting right down to bare sclera. And once you've done that, this is an eraser tip cautery. I will say if you use the handheld disposable cautery, the trick to that disposable cautery is hold the button, heat it up, then let go of the button, let it cool down, and then move your hand back and forth very rapidly across the scleral surface. And you can get essentially the same effect. It just takes a little bit of practice. So, the wound prep and wound construction, I just want to really talk about something that Dr. Paul Koch described. And I don't have his reference up here, I'm sorry, but I believe it was an article he published in 1991. He discussed the incisional funnel. This is an area that's a funnel-shaped area as you move away from the limbus. Any incision made within this funnel is astigmatic. And so what does that mean? So you look at the kind of incisions: a smile incision, a straight incision, a frown incision, or a chevron incision. These are the scleral incisions we have the option of making for this kind of surgery. And so a chevron incision is a lot more, creates the least amount of astigmatism because most of that is within that incisional funnel. Whereas a smile incision creates the most, because most of that you create in it is well outside that incisional funnel, so you create a lot of astigmatism. So typically for this kind of surgery, we'll focus on doing both a straight, and then when you get better at a straight, graduating to a frown incision. Also, I'll just quickly throw in here that I recommend in the beginning to start superiorly, although it does create more against the rule astigmatism. Temporally is less, and it creates with the rule astigmatism. It's just there's some issues with closure. And so once you get some experience
I say moving temporally is actually not a bad idea. This is taken from the the Academy of Focal Points that Tabin and Drs. Tabin and Ruitt had done, and this is their prototype drawing of the SICS incision. You're making this incision 1.5 to 2 millimeters behind the limbus, extending it to 1 to 1.5 millimeters into clear cornea. It's 6 to 7 millimeters on the sclera and widens to 10 or 11 internally. So you're actually creating this funnel or kind of triangular shaped incision. So typically I'll mark 7 millimeters on my calipers. I make an incision that's 0.3 to 0.5 millimeters deep in the sclera. I used a guarded beaver blade. And so you can buy them all over the place. They're really cheap. A friend of mine brings bags of them from India. I can't believe how inexpensive they are there. But guarded blades are just nice. You don't need it, not a requirement at all, but it makes one step a little bit easier. And I tend to I make a frown incision, but I think when you're beginning a straight is the best way to start. These are blade options. I will point out that most of my colleagues in India actually use a number 15 barred Barker blade, just a regular scalpel blade. And I think whatever blade you use, once you get used to it, that's great. This is, again, the blade I like to use, this BVI beaver blade, 0.35 micron. Some of these, I have a few of these. This is Dr. Madavi. The video just takes I don't know why, a few seconds to load up, so I'm just going to give it a minute. I will throw in this little tidbit. When you do make an incision, a superior incision, one of the advantages is if there's a slow leak, you can actually just inject a little air to close that leak. It's the conjunctiva naturally falls over the wound when you want to close it. So superior does have some advantages, especially in the beginning. And she's marking 6.5 millimeters. And this first incision is a frown incision. And I find, chevron incisions are great, but at least in my hands, I've never really, it's time consuming for me. I've gotten to be pretty good at doing a frown incision. And of course, because I am so high maintenance, I naturally, rather than use a metal blade, I have to use a diamond blade. So diamond blades are very sharp, so you just have to be a little careful with the diamond blade when you create your incision. I'm just gonna some of these, maybe this is a little out of sequence. So when you're creating your main wound, you've got a couple of options. You can make your paracentesis before your main wound. In the beginning, that has the advantage of if you accidentally perforate the globe early, you have a formed chamber. You don't have to now try to create a paracentesis in a flat eye. On the other hand, it's a little more difficult to create the wound. I would say on average, probably do this after your main wound has been created. Also, I use lidocaine with epinephrine, and you can see how wide the pupil dilated. I'm kind of getting ahead of myself there in that video. So the key is use a new crescent blade. Typically, I can get 3 surgeries out of 1 crescent blade, but the 3rd surgery is getting a little rocky. So use a brand new blade. And I think keys here are, once you've engaged the sclera, flatten the blade out. You want to tunnel right up to the limbus in small circular motions. Don't worry about widening the wound yet. When you get to the limbus, you need to bring the tip of that blade up, or you'll directly enter the anterior chamber early. The real key is you want to be able to see the blade through the sclera, but you don't want to see it really well. You just kind of like a pretty good view of the blade, that's the correct depth. If you've got a really good view of your blade, you're too shallow. If you cannot see your blade at all, you're too deep.
And the other key here is you want to widen. When you get to widening your wound with these slow circular motions coming out, you want to try to remember to do it on the outstroke, because when you're pushing that blade forward, it's easy to prematurely enter. So we just talked about that. Typically, and I think my next slide is a video using a metal keratome. This is a diamond blade. Diamond blades are just, I like to use these on, if I've got the right team with me, because these blades obviously are expensive, but they're so sharp that I don't need to really stabilize the globe with another instrument. It'll cut through just about anything very, very easily. And here I'm very slowly widening the inner aspect of my wound. And you can just see that diamond blade through the tissue. And then I'll go the other side, but I'm going to just jump to this video because this has got now typically I won't do this on surgical camps, because if we're reusing, which we'll typically clean and reuse these blades, I usually want to save that crescent blade for the tunneling aspect. Now I realize that, for many people, that's a moot point. So, but here, if you watch the metal blade and just look at the depth it is through the sclera, you can see the blade. It's not super clear. So this is a good depth. So, and then now starting to widen that wound. And honestly, especially in the beginning, this is one of the biggest parts, because most of us are familiar. This is a blend of being very familiar with what we're doing and some things that are completely new. And this is a completely new thing. So, this turns out to be sort of a tricky step and one of the hardest things to master for someone that's just getting started. And again, just kind of slowly widening this on the outstroke. So what are some of the problems? I'm just keeping an eye on my time. So you can go in too deep. You can actually, when you make that initial groove, you can perforate the globe. If you do, suture it closed, make another incision anterior to the first groove you made. Typically, the major mistake most people make is their initial groove is simply too shallow, and you really can't engage your crescent blade. Just make it deeper. The issues you can have, and as I'm waiting, I'm just kind of jumping ahead because I know this takes a few seconds for this video to load. You can buttonhole, which means you go in too shallow and your keratome comes right out through the surface of the cornea or the sclera. Or you can actually enter prematurely, where you're tunneling through and you actually enter, usually when you have a premature entry, you're entering somewhere right near the iris root or right into the anterior chamber. So how do you deal with the situations? Typically what you'll do, and you'll see here, if you enter prematurely and you enter the anterior chamber, you want to just pick a fresh area of your groove. You want to create the proper architecture, and you want to do it on the side away. So there's premature entry there, and you can see how deep that blade was. You couldn't actually even see it beneath the sclera. So picking a fresh site on the groove, you want to just do a do-over. So you're starting over in this place. Now remember that first incision was too deep. So you've extended it. And now you want to go back and carry this very carefully on top of your prior incision. So you're going to carry this right on top. Now I can tell you that most of the time these will self-seal. And I'm going to jump, and here's a case of buttonholing, which is the exact opposite problem. So you create a so these are just two very common issues. And again, it's the same principle, but now you're too shallow. You're going to go to a clean area. You're going to essentially do a do-over. You're going to start in a different spot. You're going to create your incision. Now you've created half the incision away from where your problem was. And now this is going to be deep to where you'd been before. And obviously you need to be very careful in this area. So
so this, when you enter so at this point, you're going to bring the keratome actually open the eye up. And this is very similar to any kind of scleral tunnel procedure. Carefully get the keratome to the end of your tunnel, dimple down, and enter the anterior chamber. You can either widen the wound right now on the spot, or you can leave it, do your rhexis, do your hydrodissection, prolapse nucleus, and then widen the wound. I tend to just do everything in the first step. And I should also point out that you can see where he's holding the sclera. You always have to be very careful not to grab your wound with the 0.12. It's seductive. It seems like that would be the way to go, but you can just ruin your wound architecture. And again, then the eye won't seal. So again, he's now doing just the opposite, cutting on the in-stroke. So for this incision, you typically want to do that. Cut the blade on the in-stroke. When you pull the keratome out, if you cut coming out, you can actually shorten that inner shelf. And then again, you have a sealing problem. So this is, I can't stress this point enough. You need to have a large capsulotomy. I say 7 millimeters, technically 6 is probably perfect. But if you make an error, you want to make it too big. So look at 6 to 7 millimeters. You can do, at that size, you can do any kind of capsulotomy you like, either a CCC or a large can opener, but just make a large capsulotomy. And again, I'm showing this more for probably the younger staff, which I think probably includes you too, Wallace, right? Who've never seen a can opener capsulotomy. So this is just a lot of incisions radially that you're connecting all the dots all the way around. And the point here is no single incision will be large enough or be under enough strain to wrap around to the posterior capsule. Dragging that keratome all the way around to make sure it's open. And here in this case, you can see, again, opening the main incision here, bringing it in. And I'm just doing this, this is just pulling off the anterior capsule. And I'm going to skip this. This is just a continuous CCC, and I think everyone's very familiar with that. My go-to technique now to get the nucleus out of the bag is hydrodissection. Hydrodissect, prolapse it up. It's simple, it's easy, I'm used to it. You can do a bimanual technique if it won't come out of the bag, because that's the first thing. You'll panic, how do I get it out? And you can just use a Sinskey and a Kugelin and literally dial it out. If anyone's ever changed a bicycle tire, getting the tire on and off the rim, you kind of have to do a similar technique. And let's see here. I think I might be, let me just wait here for this to load. So this is an attempted hydrodissection. The nucleus isn't really coming up. So in this case, there'll be a little extra viscoelastic placed into the eye. So this nucleus just isn't coming out. So how do you get it out of the bag? You can actually just bring 2 instruments in, push it aside, and just literally mechanically prolapse this thing up. This is so different compared to when we're doing phaco. The thing to keep in mind is most things at this point want to come out of the eye. So there really isn't like a lot of force pushing things down. Like in phaco, we're pressurizing the globe. It's a sealed globe. We're kind of mechanically pushing things into the vitreous cavity. In this case, actually, things are trying to move in the opposite direction. So things are a little bit simpler than you'd think. And so this is just getting the just literally dialing this up out of the bag. Finally, there's lens removal. So now the other thing is don't ever force it. These will come out. If it turns out the nucleus is, people ask me, what are these like really dark black cataracts? How do you get them out? And the answer is you got to widen the wound and pull it out and then suture it closed. So SICS isn't magic, but it works really well for most cataracts. And most cataracts, you can get through this, but every once in a while you get a lens that's just too big and too dense to fit. Just widen the wound and suture it closed.
So now there are multiple techniques to remove the nucleus. My favorite is using the irrigating lens loop and irrigating vectis. You can also use a muscle hook or use an AC chamber maintainer, but let's focus on the lens loop and vectis for the point of this. Now, we already talked about widening the main wound, so I'm going to skip over that. I also use the Simcoe. Once I get the nucleus out, I'll use the Simcoe to wash out the epinuclear shell and to do some cortical removal, but I'll do most of the cortex removal actually through my side port or main incision because the chamber will self-seal and it's just like good old-fashioned phaco at that point. So this is a couple examples. So this is just gentle, a little pressure on the syringe. So I'm creating a little hydraulic force inside the eye, not a lot, just a little. And this is another example. So I'm just sliding this. I'm very carefully. See how I visualize the loop through the cataract. So I don't have any iris. I've got nothing trapped, no tissue trapped between the nucleus and my lens loop. I now bring the Simcoe in and I wash out this epinuclear cortical shell. And then I do my my IA. And I'm gonna now just jump ahead. So for lens insertion, honestly, I prefer the 3-piece lenses. These are either like a 3-piece Alcon type lens or a single-piece PMMA, rigid PMMA lens. I do not like the single-piece like Alcon SN60 or ZC Boo series from Johnson & Johnson. I've removed more than one of those from the anterior chamber. For this kind of surgery, it just is not, yes, technically can work, but it's risky. This is a single piece PMMA, which I love these lenses because they're rigid. They're actually very easy to steer and drive right into the bag. They dial in quite nicely. I actually don't use these at home, but when I travel, they're so inexpensive. They're available worldwide, and they work great for this procedure. And just removing the viscoelastic. And this is an Alcon 3-piece. The interesting thing is when you use these lenses, actually the lens will bend as you're putting it through the main incision. And so here in this case, what happens is the leading haptic often will arch. So it's actually arching up in toward the anterior chamber. So the way I find is I just put the lens in the eye. I then just grab it with a Sinskey hook and steer it down into the bag. I like to use a forceps just to drop the trailing haptic in. And then remove viscoelastic using my Simcoe. I gently hydrate the edges. I always put moxifloxacin in the eye, intraocular moxie on every case. And I'll inject moxie and steroid in the conjunctiva. I'll close using either cautery or just I'll hydrate tenons and conjunctiva and let the swelling actually shut it closed. Now I'm going to show you the entire procedure. I know we're getting close to my max time limit. I'm within the last 2 minutes, which should just about cover this. I'm only going to, and that seems so crazy. Why would I show you a whole surgical video? And only because Dr. Madavi is a pretty fast surgeon. Take your time, Charles. So we don't have any other presentation after yours, so we can take our time. Oh, okay, great. Well, then I'll show you a few little, after this, then I can show you a couple more slides on how to manage a few little complicated things here and there. And and you can see, you need to be careful. See how she's holding her wound, which is fine, but you need to be really careful. This is you're looking at a surgeon that's got enormous skill. And so you have to be very, very careful. You can also see the speed with which this rhexis is being done with the cystotome. And then, and this, I like to do the same thing in terms of widening my wound, and then prolapsing this up and out. And actually, she's just going to use her,
I do lots of steps, but this is basically just floating this out of the eye. We're now 90 seconds into the surgery. Viscoelastic. I can tell you, I don't know if anyone's had the luxury or the opportunity, I'm obviously being a little sarcastic there. Has anyone had the chance to use methyl cellulose as a viscoelastic? It is a standard hair in Brazil. I can tell you that I hate it. And I often use it when I'm when I'm traveling. So I will usually save my viscoelastic that I get donated, actually for the lens insertion, believe it or not. You'd think I'd use it for the Rexus, but I don't. It's the lens insertion because the case is all done, and I always feel like the methyl cellulose I just struggle with it. And so this is one way I'll close just like this, you know, especially with this is the day one post-op, by the way, on this patient. You will never see corneas so clear as you will on these day one post-ops with SICS surgery. All right, so what are some special situations? What about glaucoma? So, you know, one of the problems, of course, is, you know, if you're going to try to do a trab, you know, maybe doing a temporal incision is better because otherwise you're kind of destroying most of the conjunctiva superiorly. It makes it much more difficult. You're kind of committing that person to a valve down the road. I can tell you can do MIGS procedures with this, and I have. The 2 MIGS procedures I've done with this to date are I've placed eye stents and I've used the Cahook dual blade. And typically what I'll do is I'll do the MIGS procedures before I start the cataract procedure. Primarily because in the chamber's stable, it's formed, and I've got a good access to the angle, and I've got a good view. And, all right, so what about a leaky wound? So honestly, the first answer to a leaky wound is always put a stitch in it. However, there are a few little tricks. If you're sitting superiorly and it's maybe a very, very slow leak, you can actually put a little air into the anterior chamber, and a lot of those will seal. Because what you're doing at that point is the air bubble will act as a tamponade, and it will prevent anything from flowing through for several hours, which is usually enough. You could use glue if you have it. What I would say, if you have really low eye pressure on post-op day one, that's very suggestive of a leak, and so you'll want to address that issue or problem. Another thing is, and I had shown you the video of the lens loop going in, you want to be very careful to avoid this iris sandwich, I call it. It's so easy to do. It doesn't seem like it would be. It seems like it's a crazy thing, but it's very, very easy, especially in eyes that don't fully dilate, that when you introduce the lens loop, you actually get the iris to drape around the end of that lens loop. And then what happens is as you slide the nucleus out, you wind up disinserting the iris. And you can deal with it. I mean, honestly, if you're careful, you only have a few clock hours of disinsertion, and you can usually repair it again, but you've got hyphema and a lot of things to deal with. Some of you may have, people with a little more experience in this have seen removing the nucleus using a fishhook technique. And that's one of the things that my fishhook technique friends tell me, is that you never have problems with an iris sandwich when you remove the lens using a fishhook technique. If you've seen this, to me, it seems terrifying. You essentially take what looks like a cystotome. It's not real. It's actually bent more like a fishhook. And you actually dial that beneath the nucleus and slide it out that way. You use it to essentially hook the back side of the nucleus and slide it out of the eye. So, one of the trickiest parts in this whole thing is getting the lens out. You prolapse the lens forward, but so many things can go haywire right on this step. In terms of the iridodialysis, which I just discussed, getting a posterior capsular tear. The other things, you want to be very careful of endothelial damage. It's very easy to actually, as you pull it, you want to sort of let pressure slowly bring the nucleus out. If you try to mechanically drag it out,
you tend to lift your hand up and drag it across the endothelium. If you had to do a sphincterotomy, you can also get irregular pupils, and you can just get an irregular pupil from pupillary damage as well. And of course, the hyphema if you tear any of the structures. Now, I will say for posterior capsular tears, C International says plan on 1 in 20, and I can tell you it's actually, I'd say, a lot lower than that, but that's a fair thing. If you're doing this in your home operating room, then this is much less of a concern because you have access to a vitrectomer, a vitrector, and you can do a vitrectomy. And of course, with all the modern techniques that we have today, if you're in a surgical camp, however, you won't have access to a vitrector. And so the thing is to try to limit what's gone wrong. So again, the use of having triescence, doing a Weck cell vitrectomy, which I understand is not the way to do it. But what you want to do is remove all the vitreous that's left the eye. You want to sweep the vitreous back into the eye. You want to make sure there's no vitreous strands to any of your wounds. So you don't want a vitreous tether, because that's really where you're going to have a problem, a potential retina issue. In many of these cases, you can sweep the vitreous so you get it behind the iris, and in which case you can put an ACIOL in, or you can put in a sulcus 3-piece lens. And then, of course, always suture these eyes. This is a video of like a scissor vitrectomy, but I would say that on some level we've all sort of done these things before, and the idea is you just don't want tethered vitreous or vitreous that's left the eye. And if all else fails, you can leave the patient aphakic. And again, depends where you are in the world. An aphakic patient in a country like Africa it's a problem because they probably won't get glasses. And however, what I will say is that, which I didn't talk about because I don't have time today, but it's not as bad as you think in places like Africa, because if you're not doing it, one of the more popular techniques, and it seems hard to believe, is couching is still done and is still practiced in many parts of the world. So, and a lot of these cases you're working on patients have far worse than 2400 vision. So I would say a dropped lens is extremely rare. In 9 years in Mongolia, we've had one dropped lens, and that was not a person that was part of our team. So it does happen. Just try to find a retina surgeon that's nearby that can solve that problem for you. So what I will say in conclusion, that SICS, it's safe, dependable procedure, it gives excellent results, whether you're in your most state-of-the-art femtosecond OCT aberrometry equipped OR, or in a surgical camp in a resource scarce part of the world. You'll get phenomenal results. And I want to thank you guys very much. Yeah, and I guess we've got time for some questions. Dr. Cole, excellent lecture. It was amazing, and we thank you very, very much. I'll read some questions that were sent in the chat. First of all, our fellow Rafael asked, in which type of case do you think it's mandatory to perform an SICS instead of a standard phaco surgery, considering that you have both techniques available? Well, typically, if I have a really dense, like 4+ lens, I plan on doing an SICS surgery as my primary surgery. If what I will typically do is I will start with my my SICS incision. I'll enter the eye. I'll do my rhexis. I'll see if I can phaco that, if I can phaco through my tunnel. Usually, if I've made that commitment, though, it's a half-hearted attempt. Typically, what I will say is this: in those cases, and I didn't discuss it here, but when I'm at home, and I actually do this in a lot of surgical camps too, but not everyone has access. I'll use a MyLoop to actually chop it in half.
but if I have a really dense brunescent lens, and you'll get it, I think anyone with a lot of experience will know, like, there's no way I'm going to be able to phaco it, or I can phaco it when my CDE on my Alcon machine will read 150, things that would be detrimental to the cornea. So I will typically just plan on those cases outright to be SICS cases. I'll move with a question that I had asked, and just that you've already said part of it, but do you generally use any type of phacosection or pre-slice? Do you think it's worth the smaller incision, or is it just time consuming? I'm not sure I understand the question. I mean, phacosection was a technique that was described in India. I believe Dr. I forgot his name right now, but he splits the nucleus in half using either a small needle or a kind of a snare. He claims that that was the original my loop. Yeah, but, I would. Yeah, I've seen that, and I would agree with you. The my loop really, in a lot of ways, like when I first saw them, I go, "Oh, come on, this has already been done." But there is actually something unique with the my loop in the sense that you've got a pre-done device that's ready to go. That it opens to the shape of the lens, so everything's done in the bag. You do your rhexis, you expand the loop within the bag, you bisect the nucleus in the bag. And so I've done that too. I've actually, what I will do with the lenses that I think are still phacoable, what I will actually do is bisect it with the my loop into usually 4 pieces. I'll cut it in half, I'll rotate it in the bag and cut it again. And then I'll phaco those 4 quadrants. Because usually, even with a dense lens, once you've mechanically broken it into chunks, the phaco has a much easier time. And when you think about it, most of the difficulty we have with these really dense lenses is we literally can't break that mass into smaller pieces. It's just so hard. The my loop, on the other hand, can break those up. So it can actually it helps you transition in a way, cases that you had to do SICS, if you have access to a my loop, where you can do an in the bag breakup of the lens mechanically, that's an alternative. And our fellow Danielle asked, in myopic patients with thinner scleral thickness, would it be a limitation for this technique? So a myopic with thin sclera. So yeah, I think that it potentially could be a limitation. I have operated on a lot of different eyes and also very high myopes. And what I would say is that the main problem you'll wind up having on eyes with thin sclera or structural issues are the wounds themselves aren't stable. So it forces you to suture them closed. But at the end of the day, I always say, what's great about this procedure is that you've got this sutureless cataract surgery, but oh gosh, this one didn't seal. Well, you can suture it and it's sealed, and now you've got a great surgery that required sutures. So, which is fine. So it gives you a lot of alternatives and yeah, there are a lot of cases where there are at least a select cases where you'll be required to suture, but most of them you'll be surprised. And now Dr. Juan asked, which are the requirements to join this voluntary test in Africa? So there are a lot of different groups that go. So the group I go with Cornell and the Moran Eye Center. They have a team. I know Moran just went last month. I go with another group in New York called the Virtue Foundation. We go to Mongolia, and I've also taken trips through Sea International. Probably the easiest recommendation I make for anyone that's interested. So 2 ways. One, you can contact Sea International. They're always looking for people, and they have ways they can hook you up with a mentor, so you're not dropped into an environment where you've got no idea what's going on. So Sea International is a phenomenal resource. And also,
the medical societies actually within your community probably also have similar, but that's usually where I start. You can also contact other organizations that I work with, like Orbis. Orbis is a little different, but we have there's a lot of international faculty at Orbis, and Orbis is another great way to get started and kind of ease your way into it. Great. I'll leave the last question with Dr. Chamon, and he just sent the internet link for C International, also for those who are interested in the chat. And once again, thank you very, very much, Dr. Cole, for your time. It was really, really an outstanding lecture. I'm pretty sure that our residents, fellows, and everyone who watched it really learned something. I mean, how to start and the most frequent complications that we see in SICS. Thank you very, very much. All right, well, thank you very much, and thank you for having me. And Wallace, it was a pleasure. It was my pleasure, Charles. Unfortunately, I'm not young enough for not having done capsulorhexis or non-continuous capsulorhexis. I've done a lot of extra cap in my life. So I have two questions for you, three, as a matter of fact. First, when I look at ISICS, it is like an extra cap with a different incision. Yes. Is it true? I mean, yes. Yep. Very, very similar. Very, very, very. In fact, when I first got started at SICS, I go, wow, this is just like the extra caps. Then you realize if we would have just made the incision different. So it's like one of those things. This is how you tie your shoes. It seems so obvious now. How come we never thought of it? So this is so have you seen coaching lately in Africa? I thought it was coaching. So I have not seen any. I haven't personally seen any couching lately. Yeah, but I would consider reliable reports from my colleagues in Tanzania that tell me the practice is still going on. So Norma just joined us. She was traveling from Rio. She may also say hello to you. My last question is, can we share your lecture on our YouTube channel? Is it okay for you? Yeah, I think so. How do I do that? You did it great. No, we do it. Oh, okay. Yeah, that's fine. That's fine. Okay, Norma, do you want to say hello to Charles? Can you say something? I think she's probably traveling. I obviously deeply offended her in some way. No, I'm kidding. Norma, I'm kidding. Charles, thank you very much. Right. It was really great on the parallel discussion, all compliments. Thank you, and I know how hard it was for you to save this time for us. We are very happy with your presence here. And again, we hope to have you soon in person here. Yes, Bye. I would love that. I would love it. All right, Wallace. Have a good day. You too. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. And agora, em português de novo, pessoal. Boa semana a todos, bom final de semana. Semana que vem nós voltaremos novamente na sexta-feira, tá bom? Só um Pessoal, segundinho. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode. Wallace, o que é um couching? Couching é quando usa só uma agulha para derrubar o núcleo do cristalino para a cavidade vítrea. Era a cirurgia inicial da catarata. Ah, tá. Aquela antiga, que era como se fosse um peteleco na córnea. Isso. Peteleco. Isso. Ainda fazem isso? Ele falou que ele não viu pessoalmente, mas que ele tem fontes confiáveis que falaram para ele que isso ainda é feito na África. Eu achei que não fosse mais feito. Porque é um negócio bem sem sentido, né? Ser bem retinólogo. Ele falou, quando cai o núcleo, não tem o que fazer porque não tem retinólogo, você jogar o núcleo lá e falar tchau, tá tudo em ordem, né? Que doido. Se eles não têm nem óculos para quando ficar fásico, né? Não, mas é exatamente esse o ponto dele. Isso é porque não tem nenhum atendimento. Ou é isso ou nada, entendeu? A questão não é uma opção, é uma falta de opção. Ou seja, o cara passa de percepção luminosa para conta-dedos. Tem uns vídeos pior do que a gente imagina, né? Obrigada. Vou mandar o link. Vou mandar o link depois, doutora Cláudia. Tem uns vídeos bem explicativos no YouTube.
Então não, porque eu não sabia o nome, eu não sabia que isso era o coaching, mas porque essa técnica é bem antiga, né? Eu não sabia que chamava coaching, por isso, Não, mas obrigada, viu? Obrigada. Imagina. Bom, pessoal, então, encerramos por aqui. Bom final de semana a todos. Boa semana. Tchau, tchau.